Immaginati va Roma, nu essa como vedetti in filmil grandio sau in manuel de history. Imaginezi va o civilizati magnifica, cu temple impunitor, forum pline de viata si legii scries pe marmura. Dar acum, lasati sava duc intro alta directi, intro directi întunecate, in spitel usular strolucitor ale domiceller bagatiler, in spitel peritellar albi ai viler de la terra. Acolo, depart de ochii publicului, se ascendo adeveratel mechanism ale puterii Romain. Sclavia, assist cuvant, astasi, eni evoca imagini de lanturi si batai, de oamini privati de libertate. Dar in Roma antica, Sclavia era multiple mi complexa, mi insidio essa decat oris putia imagina. Nu era dor o instituti publica, legalizata, era un system de relatii de putera care se desfagera ad ac in seal mi in time spatii ale kci Romain. Vam explora assist universe sub o perspectiva complet inedita, sea a, camere secrete, a spatiului privat unde stapanal isi exercita controlul absolu a supercelu pe care il transforma in proprietate. De ce assest spatii in time? Pentru ca acolo, in spitel usular inchis, se nasto seal mi profund for me de umalinta si seal my subtle mechanism de control. In public, Roma se presenta ca un model de organizare, de drept si de civilizati. Dar in privat, in camerel care nu puto fi expus provirii publicului, se desfagerau realitati care contrazicio complet imaginia officiala. Vam demanta mitul romanitatii perfect si vam patrund in umbra, acolo unde dominatorii isi exercito puteria nu prin legii scries, ci prin presenta physica, prin spatial pe care il controlo. Vam descoperi se in tampla cu adeverat in asil spatii in time si secrete unde sclavii erau aduci fata in fata cu umalinta sea profunda, cu propria lor degradare. Sunteti pregătite sa explorati ac asta parta scunsa a istoriei Romain? Sunteti pregătite sa intelligeti cum functiona mecanismul de control nu prin violenta disguisa, ci prin constrangeria psychologica si umalinta systematica, applicata in seal mi in time ale loquentii? Călătoria noastră nu va fi una confortabila, dar este necessara pentru a intellige adevărata natura a puterii si a resilientii umane. Acum, inata incip asis drum in umbra, va ser sava ganditi la propria vostra viata. Exista, camera secrete, in propria vostra existenta? Situatii sau relatii in care va simtitai constransi, controlati, humilitai in mod subtle, depart de ochii lumii? Assist exercitiu de introspecti va ajuda sa intelligeti mi profund realitatal pe care luvam explora in călătoria noastră prin Roma antica. Sa incipem prina explora architectura in sasai. Casil Romain, de la domiciliau luxos din Roma la valale de la terra, nu erau dor structuri pentru locuit, erau instrument de control. Fiecare colt, fiecare camera, fiecărui corridor via o functi. Anil erau destinate visitalar, altili pentru mancare, iar altili, pentru activitati care nu puto fi expus. Vam analyza cum architectura in sasai era un instrument de putera, cu camera secrete, turnascuns si spatii dedicate unor activitati care nu puto fi expus provirii publis. Vam vidia cum fiecare colt al unii loquenti Romain putia divini un titru al puterii, unde stapanal isi demonstra suprematia nu dor prin vorb, ci prin controlul a superspatiului in care sclavii tria si munso. Dar se in tampla exact in assest camera private? Sufel de activitati avo loc depart de ochii curiosi ai societatii? Vam explora banchatil exclusive unde sclavii erau foliciti drept decor, sau pentru divertismental stapanelar, ritualural religios care implico participaria fortata a sclavelar, si alti practici care, desi erau norma pentru Romani, near soca astasi. Vam desvalui cum assest in talnerian time erau de fapt spectacle de putera menite sa consolidas iraria sa umiliasca permanent sclavii, transformandui in obiect de folicinta si divertisment. Umalinta nu era dor o consisinta a sclavii, era un instrument de mentenir a sistemului. Dar haedati sane gandum si la aspectil economais. Cum erau sclavii evaluati, venduti si comparati? Unde se in tamplau assest transactii? Vam explora cum pretul unui om era stabilit nu dupa valuaria sa humana, ci dupa potentialul de exploter. Vam desvalui contractil secrete, metadil de tortura pentrua, testa, sclavii, si cum assest practici erau considerat normalitatea lumii Romain, ascunsa de fatata civilizatie.
C. Pot cel mai important, vom explora mecanismial psychologist de control. Cum erau spews spirital sclavler? Cum erau constranții sase supuna nu dor prin forta, ci prin manipulare, prin isolare, prin crearia unii dependent tot ale de stepan? Vom analyza cum umalinta publica era completata de umalinta privata, si cum assest practici erau menite sa cries o mentalitate de sclav, perpetuan ciclul subjugarii generati dupa generati. Dar haydati sa nu udum ca, Caer in seal my întunecate conditii, humanitatea reusest sa superviatuiasca. Vom explora modalitatil prin care Sclavii resisto, Caer si in seal my periculo situatii. Mesagil secrete, formal de rebellion passiva, ritualural lor religiosa scuns, tot aces t erita ca, Caer in sea my întunecata umbra, humanitatea reusest sa superviatuiasca sa lupt pentru demnitate. C in final, vom face legatura inter practicile Romain si lumia noastra moderna. Cum conceptul de camera secrete exista si estasi? In ce formi de abuz de putera se manifesta assest mechanism de control in societatea noastra? Vom analyza cum historia ne invada despre importanta transparentii, a respectarii demnitatii humane in tot spatial, si cum putem recunoast si comate formal modern de camera secrete, unde umalinta si controlul abusive inca prospera. Sunteti gata sa patrondeti in asiasta lumascunsa? Sunteti pregătite sa privatai in fata o realitate care contrasis imaginaia idealizata a Romii antis? Haydati sa incipum călătoria noastra in umbra, călătoria care neva invada nu dor despre trecut, si despre present si despre cum putem construi un vider mai dem pentru toti. Draga spectatorul. Verifica dacă este inca abonat la canal. Uneori, abonaria pot fi anulata automat, asa cae bine sa verifici din cand in cand. Profita de ocazii si divino membru al canalului. Ca membru, ve beneficia de avantage grosave, cum ar fi visionaria contenutului nostru fără reclam. In plus, poti susțin munca noastră devenând sponsor al canalului cu un mulțumesc. Sprijinul tău ne ajută să investim in instrument mai bun să ridicam calitatea producției. Alăturitii nua in această călătorie si fa part din comunitatea noastră. Si scrieni in comentarii din ce oras asculti această poveste ce ora este acolo acum. Imaginativa o domus romana, nu prin prisma imaginilor strălucite pe care ni lu offra filmil, ci prin ochii unui observator atent care stai sa citiasca inter randural istoriei. Casil bogatiler din Roma erau adevărat labyrinth puterii, unde fiecare colt, fiecare corridor, fiecare camera avea o functie precisă in mentineria ordinii sociali si a suprematie stepanului. Assisti nu erau dor loquenti, erau forturit ale controlului, proictate strategic pentru a mention Sclavii in steria de subjugare permanenta. Vom incip prina explora planul typic al unii domus. Intraria principala, fatata magnifica, era gandita sa imprisionis visitatorii sa proclaim statutul social al proprietariului. Dar sia cese ascundia in spitel asis t fatad era cu total altsiva. Odata ce trasiria pragului, visitatoral era condis prin atrium, spatial central al KCI, unde stadia ade o fantana si statui al stramiciler. Asi, stapanal primea o aspidi importanti isi demonstra bogatia si influenta. Dar atriumul avia si o alta functi mai putin strolucitor, era local unde Sclavii erau adusi pentru a fi pedepsitai public, in fata cellerlalti membri ai KCI. O umalinta dubla, pentru ca pediapsa era la vadir, dar totadata isolata de proviral stratii. Din atrium, un corridor, fauces, conducia intro curt interiora mica, peristolul, inconjurata de colon si decorate cu grani si statui. Asi avo loc misil in air liber si patresseral my in time. Dar si asis spatiu era controlat riguros. Sclavii care deservo la misi erau instruiti sase mist ca nist umber, sa nu facas gamet, sa nu prinda proviria hospitaler. Fiecare miscare era supervigiata, fiecare gracila era pedepsita. Peristolul era un titru al suprematie, unde stapanal isi demonstrava controlul nu dor asupra o amaniler, cisi asupra mediului in care trio. Dar adeveratul secrete ale puterii stato in camerele care nu erau visible visitatoriler. Cubicula, camerele de dormit ale stepanului si a familiae sale, erau adc protege de usi perit gros, depart de zona primara a KCI.
Asai, in spatel usular inchis, avo loc discutiae importanti, decisiae care effecto intriga casa si, uniori, si intrigal imperiu. Dar assest camera avo si o alta functi, irau spatiae unde stapanal se putia in talni cu sclavii pentru, discutiae private, care puto varia de la interrogatoriae la abusuri de tot felul. Absenta marvelar facia din cubicula unloc unde puteria stapanului divinia absoluta. O alta camera importanta era triclinium, sala de misi unde avo loc banchatil exclusive. Dar si asis spatiu era consput pentru a mentin iraria. Scanel irau arranjate strategic, cu stapanal si familia sape scanel seal my analt si my appropriate decentral attendii, in timp ce sclavii care servo irau fortatai sti in pitioer sau pe scan jos, in culturi indepartate. Fiecare detaliu al decoriului, al mobilierului, al amplisarii era menet sa reamentiasca sclaveler local lore in ierari. Dar pot cel my infricasator aspect al architecturiae Romaine era existenta camereler completa scuns, terradi secreti sau cubicula occult. Aces t irau spatiae care nu apero pe planural casei, care puto fi accessate dor prin usi escunt sau passea secrete. Asai avo loc seal my întunecate practici, interrogatoriae sub tortura, pedepsi exemplar, sau caer crime care nu puto fi expuse lumii publis. Assest camera irau proictate special pentrua isola complet victimil, pentru a lu spun spirital prin aminentari constant si pentru a lu face sa inteliga ca nician colt al casei nu era un refugiu. Vilail de la terra, vili rusticae, avo o architectura similara, dar adaptada la context rural. Asai, spatil dedicate sclaveler irau audaci si my isolate, my depart de casa principala. Irau camera misai, fara ferister sau cu ferister fort misai, fara mobilier adicvat, unde sut de sclavi irau ingasudi ca animalili. In timp ce stapanal se bucura de gradini luxos si camera spatios, sclavii tria in conditiae inhumane, in spatel peridaler in alti ai vilii. Architectura in sesi era un instrument de control psychologic. Sclavii irau fortatai sa triasca in spatiae misai, fara int imitate, fara possibilitatia de a se ascun sauda a via un spatiu personal. Asiasta lipsa de spatiu personal era o metoda constanta de umalinta, care lua minti in permanenta ca nu detino nician drepta supra proprii person. Puto fi visati in oris moment, in oris cult al casei, si nuovo unde sasi ascunda. P. Langa camerel principali, existo si alti spatiae dedicate unor activitati specifice. Lorarium, alterol domestic dedicat zealer protectori ai casei, era unloc unde intriga family se aduna pentru rugatiuni. Dar si assist rituala via o dimension de control, sclavii irau fortatai sa participe, sase in chine la asalicis itati care justifico steria lor de sclavi. Astfel, caer religia divinia un instrument de subjugare. Bea, balneum, era un alt spatiu important. In Casil Bogate, Bail irau complex, cu camera differite pentru apa res, calda si aburi. Sclavii irau cei care deservo la bi, inclesant apa, masandui pe stapani, curatandui, dar asi, in spatial privat al bailer, se puto in tampla seal my in time si my abusive for me to control. Fara martori, stapanii puto sir servitii care depiso limitali humanitatiae, transformen bea intrun locta umalinta si abuz. Si nu in ultimo rand, existo ternila scuns, subterrane, follicite pentru depositaria bunuralar valeroes, dar si pentrua isola sclavii rebeli sau pentrua executa pedepsi exemplar. Assest spatiae întunecate, lipsite de lumina si air, irau seal my efficient instrument de spun spirital sclaveler, de a face sa inteliga ca nu existis capere de sub autoritatea stapanului. Fiecare cult al casei Romaine era proictat strategic pentru a mentino ierari stricta, pentru a demonstra suprematia stapanului si pentru a umili permanent sclavii. Architectura nu era dor o question de estetica sau de functionalitate, era un limbage al puterii, o metoda subtila dar efficienta de control social. Prin designal spatialer, stapanii cro o lum in care sclavii irau fortatai sa triasca intro stare de subjugare permanenta, fara possibilitatia de escapa de proviria sau de autoritatea lor. Dar haedati sane intrabam, cese in tampla cu adeverat in assest camera private, depart de ocii curiosi ai lumii? Sufel de activitati avo loc in spatel usular inchis ale domiciliar si vila Romaine?
Su ritual uri secrete, ce for me de divertissement care near soca astasi, irau considerate norma in societatea romana? Ermitoral nostru capital neva perda in lumia intimitator pervertite, unde Sclavii irau folicidi drept decor sau pentru divertismental stepaneler, iar umalinta divinia un spectacle zilnic. Imaginati o seara de vara, intro domus de pe dialurile din Roma. Stapanal casei, possibil un senator sau un bogat neguster, a invitat cativa o aspidi importanti la un banchet exclusive in triclinium, camera de misi a casei. Lumina Euler de Sera Tremura pe peritii pictati, aroma divin si miridanuma plutia in air, iar mi seal irau plin cu delicates adus din seal my indipartate culturi ale imperiului. Dar assesta nu era un simplu banchet, era un spectacle meticulos construit pentru a demonstra statutul social al Stăpânului si pentru a reaminti sclaveler local lor in ierari. La acest evenement, Sclavii nu erau dor servatori, erau part integranta a decoriului. Unii stato in pitioare in culturi indipartate, tinend in manavase plin cu vin siapa, gata sa serviasca la sea mai mica gesta. Altii erau impartiti in gruppuri misai, ascunsi in spatel culoanaler sau in spatel paritelui pictat, asa cum statuil erau parta decoriului. Erau visibili, dar nu presenti, osio conversatil, dar nu puto participa. Asiasta stare de semipresenta era o forma constanta de umalinta, care lua min tca erau dor obiect, humane dor in apparenta, dar cu statutal my mic decat mobiliero luxos al kci. Dar uniori, Sclavii erau adusi in central attentii, dar nu ca participanti, cica divertissement. Imaginati un sclav musician, fortat sa cante la lira sau la flot in timp ceo specii discuto a faceri sau poesi. Sau un sclav dansator, executan misceri precise, pot caer exotis, pentru a distra Stăpânii sio specii. In assest momenti, sclavel divinia un obiect de divertissement, valoaria sa humana completa annihilata de rolul pe care era fortat sal jos. Fiecare nota musicala, fiecare pa dansat, era o confirmara suprematie Stăpânului, care putea dispune de timpul, talentelli si demnitatia altui om per si simplu pentru propriul divertissement. Si uniori, spectacle erau si mai întunecate. In animite circuri ale eliti Romain, erau abisnuite demonstratii de putera care implicos Sclavii. Un Stăpân ar putea perunci unui sclav sa lupt cu alt sclav sau cu un animal salbatic, in spatel usular incis, pentru a demonstra controlul absolu asupra viataler sealer pe care I detinia ca proprietate. Assest spectacle violenti, depart de ochii publicului, erau tot spectacle de putera, menite sa imprisionis o specii sa umiliasca participantii fortatai. Pentru Stăpân, era o demonstrati de autoritate, pentru sclav, o confirmara proprii conditii de proprietate, fără drepturi, fără protecti. Dar nu dor divertismental humilia Sclavii in assest specii in time. Religionia, un pylon al societatii Romain, era siea transformata intr un instrument de control. In fiecare casa exista un lararium, un altar dedicat zealer protectori ai casei. Asi, familia Stăpânului se aduna zilnic pentru a face ofrand si pentru a se ruga. Dar acest ritual avea si o dimension de subjugare, Sclavii erau fortatai sa participe, se in chine la asalicis itati care, conform mythologiae Romain, justifico ordinia sociala, inclusive Sclavia. Astfel, caer si seal my sacer momenti ale casei deveno o reamintire a pozitiae sclaveler in ieraria cosmica si sociala. Uniori, in assest specii in time, avo loc si ritual uri my personale, care avo scopulda a consolida legatura dintre Stăpân si sclav, dar de fapta sublinea differenta de putera. De exemplu, un Stăpân putea organiza o ceremonie de loyalitate in care Sclavii erau fortatai sa jur ca vor remain credentiosi casei, indifferent de circumstant. Assest jurament, făcut in fata zealer si Stăpânului, erau o forma psychologica de control, care facia pe Sclavii sa internalize supuniria ca dateri religioasa si sociala. Si nu udum de seal my in time specii ale casei, cubicula, Camerele de dormit. Asi, depart de proviral ospitaler, Stăpânii isi exercito controlul asupra sclaveler in moduri care mergo dincolo de munca. Uniori, Sclavii erau foliciti pentru servicii personale, de la massage la ingregare personala, in conditii de intimitate maximala. Assest momenti,
care ar putea peria simple interacțiuni de serviciu, erau de fapt spectacol de puterea in care stapanul demonstra controlul absolu asupra corpului si timpului sclaviului. Fiecare miscare, fiecare gest al sclaviului era reglat, controlat, reflectando relati de puterea absoluta. Un alt tip de activitate care avea loc in acest spatii in time era, educația, sclavilar. Tenerii sclavii, in special cei care ermo sa divina sclavii de camera sau personali, erau instruiti in cubicula sau in alti camera private. Asiasta, educati, nu se referia dor la abilitati practice, cisi la comportament. Erau invitati cum se port in presenta stepaneler, cum se raspunda la perunci, cum se exprime loyalitatea si supuneria. Acest sesiuni de instruire erau de fapt sesiuni de umilinta, in care sclavii erau fortatii sasi recunoasca inferioritatea sisa except raul lor in ierari. Si uniori, in acest camera secrete, avo loc si activitati care erau considerat taboo in societatea romana, dar care erau acceptate in contextul relatii stepansclav. De exemplu, in anumite circuri, era obisnuit ca stepanii sa iba relatii sexual cu sclavii lor, indifferent de varsta sau de consimtimental aces tora. Acest act, care constituu vile in terminii moderni, erau considerat dreptul stepanului asupra proprietatii sale. In spatial privat al cubiculii sau al altier camera isolate, acest abuzuri erau completascuns de ochii publicului, permitan stepaneler sa, exercite controlul si asupra corpului sclavilar. Dar pot cel mai subtle mechanism de control era crearia unii dependent psychologus. In acest spatii in time, stepanii puto alterna inter generositate si cruzim, inter recompense si pedeps. Un sclav putea fi laudat si recompensat pentru serviciu bun intro seara, si badat umilit in următoria pentru o mica gracila. Asiasta alternanta era o metoda efficientă de a spun spiritul sclaviului, crendo stare de anxietate permanenta si dependenta de bunăvoința stepanului. In spatial privat, unde nu existo martorii, stapanul putea crea o relati bazata pe frica si incertitudine, care era mai puternica decat oris lant sau legatura physica. In acest ritual ascuns si in acest distractii in time, vidum cum sclavia romana nu era dor o instituti economica sau sociala, ci un sistem complex de relatii de putere care se manifesta in mai in time spatii al kci. Fiecare activitate, fiecare ritual, fiecare spectacol era menit sa consolidas ieraria sa umiliasca permanent sclavii, transformandui in obiect de falacinta si divertisment. Umilinta nu era dor o consisinta a sclavii, era un instrument essential de mentenir a sistemului, applicat in mai in time si mai secrete al loquentii romain. Dar haydati sane intrabam, cese in tampla cand assest mechanism de control se in talno cu resistenta humana a sclavilar? Cum reuso unii sclavi sasi pastris demnitatia sisa resist in fata asister practici humilitor, caer in mai in time si periculo spatii al kci? Ermitoral nostru capital neva perta in lumia resistentiae ascuns, unde humanitatea gasia modalitati de a supervitui si de a lupta, caer in sea mai întunecate umbra. Pentru a intellige cu adeverat mecanismial sclavii romain, trebui sa privim dincolo de umilinta visibila sisane concentrum pe motoral economic care sta la baza accestui system. Sclavia nu era dor o practica sociala sau o metoda de control psychologic, era o officira mensa, o industry profitabila care se desfagera in sea mai mare part in umbra, in spatii secrete unde transactil cu vieti humain erau la ordinia zile. Haydati sane imaginum un oras Roman, pot Roma in sesi sau un important centru commercial cum ar fi Pompei. In aferas gamachelui agglomeratii de pe strazil principali, existo locuri specializate, ascuns ocular curiosi, unde se petroso mai importanti transactii legit de sclavi. Acest nu era piet publis, unde sclavii erau expusi spre vanzer ca on email la targ, erau spatii private, accessible dor sealer care avo puteria si bonii pentru a participa la assest, licitatii in time. Un astfel de loc era o vila special amenajata sau cairo camera de la edigil unui domus, unde un neguster de sclavi, cuniscut sub numeli de mercator servorum, isi avia sedial. Asi, avo loc evaluaril si transactil care determino sorta a zisi, sut sau caermi de o amini. Camera era decorata cu lux, dar asis serviciu ascundia o realitate cruda,
Asai se decidea valoarea unii fiinte humane in functi de capacitatea sa de a genera profit pentru stepan. Precisul de evaluare era meticulos si brutal. Unsclav nu agents era adus intro camera special amenajata, audaci fara ferister, unde era supus unui examen attent. Negastoriae de Sclavii, audaci barbadi experimentati care studio Sclavii la fel common medic examinias a un patient, evalua fiecare aspect al personiae, varsta, steria de sanitate, aspectal physic, abilitatil professional, caer si, caracteral, presupus, bazat pe comportamental observat in timpul transportului sau in Sclavii. Dar assest evaluari nu se opero la superfata. In spitel usular incis, negastoriae foloso metode mai, direct pentru a determina potentialul de exploatare unui sclav. Printre aces tse numerau testari ale resistentiae physis, audaci prin metode care astasi ar fi considera tortura. Sclavii erau fortatai sa ridai scrutati excessive, sa execute sarcini epuisant sub superveger, iar oris sem de slabition era notat si follicit pentru a reduce pretul. Unsclav care, sida, user era considerate my putin valoros, unrisk my mare pentru investitia stepanului. Un alt aspect important al evaluarii era testaria, docilitatiae. Sclavii erau provocati, uniori prin metode brutale, pentru a vidia cum reactionis a la autoritate. Cei care reactiona cu supunera immediata erau considerati mai valorosi, mai user de controlat si, prin urmare, mai profitabili. In shim, cei care erita semni de resistenta, caer subtle, erau etiquetati ca find, problematici, si, prin urmare, mai iftini. Asiasta, evaluera caracterului era de fapt o măsura a abilitatiae de a resemna la conditia de sclav, de a accepta fara revolta statutul de proprietate. După evaluare, ama etapa negociarii. Stăpânii potentiali, audaci barbadi importanti din societate care duro sasi extinda, collectia, de sclavii sau sa găsească specialisti pentru anumites arsini, erau invitati in assest camera secrete pentru a inspecta marfuril. Negastoriae foloso un limbage codificat, vorben despre pes, investitiae si returnar, minimizand humanitatea sclavler si transformandui in simple active economies. Pretural erau negotiate in functi de evaluari, deserira si de oferta, dar si de repudia negastoriului si de statutul social al cumpărătorului. Haidati sane gandum la un exemplu concret, un tana sclav grec, educat, care vorbia mai mult limbi. In ochii unui neguster, el nu era un om furat din patria sa, cio oprier valorosa. Dacă era destinat unui senator care avea nevoie de un secretor sau de un traducator, pretul sau ar fi fost considerabil. Dar dacă ar fi fost evaluat ca sclav de muncă grea, capacitatea sa intellectuală ar fi fost o deficientă, scăzându-i valoarea. Acest exemplu arată cum potentialul de exploatare, nu valoarea intrinsică umană, determina pretul unui sclav. Un alt aspect important al acest economii umilintii era existenta contractilor secrete. Desi sclavia era legala in Roma, transactil detaliate, terminii de utilizer, clauzil de performanta si penalitatil pentru, dacă sclavul nu correspiria asteptrular, erau audaci stipulate in contract private, accessible dor partular implicate. Assess documenti, pastrate insertor secrete ale domiciliar, disvaluant o realitate cruda, sclavii nu erau dor proprietate, erau active cu termini si conditiae de utilizer. In spitel usular incis ale assister spatiae de transactionaire, avo loc si alti practici mai întunecate. Uniori, sclavii erau marcati cu semni distinctive, nu dor pentru identificare, ci pentru a indica specializarea lor sau defectel lor. Assest semni, applicat audaci prin metode duros, erau o forma de umilinta permanenta, marcin sclaval ca proprietate si, in acelisi timp, regicandui statutul la cel al unui animal marcat. Si nu udum de licitatial private, evenement exclusive unde mai multi potentiali cumpărători se agina pentru a licita pentru sclavii deosebit de valorosi sau pentru loturi de sclavii. Assest licitatiae avo loc in camera decorate cu lux, unde batura si mancaria raffinata erau servite de sclavii, crend un contrast socun inter atmosfera de eleganta si natura transactii care via loc.
Licitatiul erau conduis de un preco, un licitator professionist care philosia tenisi psychologist pentru a crest pretural, audaci jucan pe derinta de prestigiu a comparatorler de a davedi ca pot offeri my multiple decat revelii lor. Un aspect economic important, audaci negligat in studile istoris, era piata de assicurari, pentru Sclavii. In animite circuri ale eliti Romain erau abisnuite politelli de assigurer care accopero riscal de mort sau incapacitate a sclaveler valorosi. Assest polite, negotiate in spatel usular inchis, disvaluant o dimension a sclavii ca per si simplu o forma de investidi financiera, cu riscuri si beneficii calculate mathematic. Dar pot cel my infricasator aspect al aces t economi umalintii era conceptal de testar a sclaveler innate devanzer. In animite casuri, my alesh pentru Sclavii care ermo sa fi foliciti in servitii sensible sau in positii de incredir, Stăpânii potentiali puto solicita un test de performanta in spatel usular inchis. Aces test putia varia de la evaluaria habilitatelor professional law. Test my întunecate, care implico umalinta si abuz. Un sclav care, ejua, aces test era considerate nepatrivit si, prin urmare, my yeftin. Haydati sane intrabam, cese in tampla cu Sclavii care erati considerati defecti, sau, problematici? Cei care avo varsta inaantata, bolnavi chronisi sau care erata semni de resistenta? Ei erau audaci trimisi in menil de plum sau in alti locuri de munca extrem de periculos, unde speranta de superviatur era scazuta. Assest center de eliminare, erau ascuns in zone indepartate ale imperiului, depart de ocii curiosi ai societatii, unde Sclavii care nu correspondo standardalor de exploter erau trimisi sa mora in conditii inhumane. In spatel aces t economi umalintii stadia o logica cruda, Sclavii erau considerati active, nu oamini. Valoaria lor era determinata exclusive de capacitatia de a genera profit pentru stapan. Asiasta logica, ascunsa in spatel fatatii civilizatiae Romain, permittia justificaria celer my brute ale practici, transformando oamini in simple pes de shim intr un system economic bazat pe exploter. Dar haydati sane intrabam, cese in tampla cu minti unwi sclav care era evaluat, negociat si transactionat ca un simplu obiect? Cum erau spus spirital lor, cum erau constranci sa accept asiasta realitate? Ermitoral nostru capital neva perda in lumia razboialui psychologic, unde controlul nu era exercitat prin lanturi sau batai, ci prin mechanism multiple my subtle, care opero in seal my in time spatii ale kci Romain. In timp ce parti economica a Sclavii desvalui cruzamia exteriora a systemului, acum vom patrund si my adank, in interiorul mintii si al sufflecului Sclaviului. Haydati sa explorum razboil psychologic, sea my insidiosa forma de control, sea care se manifesta in seal my in time spatii ale kci Romain, depart de ocii lumii, dar care lasa adansi si de nesanatoes pe parcursul intrigii vieti a omului stepanit. Imaginati va un sclav, fortat sa triasca intro lum in care ficer cult al kci este un potential loc de petiapsa sau omalinta. O astvel de existenta nu pot fi intelisa dor prin prisma muncii sau abuseriler physis, trebui sa intelligum cum spatial insusi era folicit ca arma psychologica. Stăpânii Romani erau maestri in assist arta subtila de a controla minti, my multiple decat corpul. Haydati sane concentra my entire supra isolarii. In Casil Romain, Sclavii erau audaci casati in seal my indepartate si my misi camera, depart de zonili primarale kci. Assest spatii, audaci lipsite de ferister sau cu ferister fort misi, cro o sensiti de claustrophobie permanenta. Sclavii erau fortati sa triasca ingasudi ca animalili, fara int imitate, fara possibilitatia de a se ascun sauda a via un spatiu personal care sa lu apartina. Asiasta lipsa de spatiu personal era o metoda constanta de umalinta, care lu aminti in permanenta ca nu detino nishan drepta supra proprii person. Dar isolaria mergami depart decat simpla alicera spatilar misi. In animite casuri, Sclavii rebeli sau cei care considero ca representa un risc erau isolati complet, in camera subterrane sau in Secrete care nu apero pe planural kci. Assest spatii întunecate, lipsite de lumina si air, erau seal my efficient instrument de spun spirital sclaveler, de a lu face sa inteliga ca nu exista scaper de sub autoritatia Stăpânului.
In astfelde conditii, minti umana se pot rupi, iar vointa pot fi sparta fara a fi necessara o singura levatura physica. Un alt mechanism psychologic efficient era crearia unii dependent tot ale de stepan. In spatial intimal casei, Stăpânii puto alterna intergenerositate si cruzim, inter recompense si pedeps. Un sclav putia fi laudat si recompensat pentru serviciu bun intro ciara, si badat umulat in ermitaria pentru o mica gracila. Asiasta alternanta era o metoda efficienta de aspun spirital sclaviului, crando stare de anxietate permanenta si dependenta de bunavointa Stăpânului. In spatial privat, unde nu existo martori, stapanal putia cre o relati bazata pe frica si incertitudine, care era mai puternica decat oris lant sau legatura physica. Imaginativiae un sclav de camera, care servest la massa Stăpânului in fiecare ciara. Assesta este instrut se fi invisibil, se nu facas gamet, se nu prinda previria. Fiecare miscare este reglata, fiecare gest este controlat. In astfelde conditii, sclavel invada ca presenta se este tolerata dor atat timp cat este util si nu derangiza. Asis tip de control psychologic, bazat pe tema de a fi inutil sau derangent, creeza o dependenta emotionala profunda. Sclavel in seep se internalize idea ca valoaria sa humana depind exclusive de utilitatia sa pentru stepan. Un alt aspect important al razboiului psychologic era folosiria spatiului pentru a cre o mentalitate de sclav. In casil romain, sclavii erau fortatai sa triasca intro lum in care iraria era absoluta si unde fiecare spatiu reflecta asiasta ierari. Zonili publis ale casei, unde stapanal primesto aspidi, erau strolucitor, decorate cu lux, proictate pentru a impresiona. Zonili dedicate sclaveler erau întunecate, misai, neingregite. Acist contrast visual constant era un message subtle, dar puternic, voice untedi inferiori, nu meritati frumiacit, confert sau respect. Si haedati sa nu udum de umalinta systematica. In spatial intimal casei, umalinta nu era dor o consisinta a sclavii, era un instrument essential de mentenir a systemului. Sclavii erau fortatai sasi erate supuneria prin gesturi constant, sa cobor previria can stapanal vorbia, sa sti in pitioair in presenta Stăpânului, sa nu manens decat can li se permite. Assest gesturi, repetate zilnic in spatial intim, deveno part din comportamental sclaveler, internalizate ca norma naturala. In timp, sclavel invada ca assesta este model normal de a fi, ca iraria naturala a lumii este sea in care Stăpânii commanda si sclavii asculta. Un mechanism psychologic mai subtle, dar la fel de destructive, era folosiria spatiului pentru a distorsiona percepția timpului. In casil romain, programul sclaveler era dictat complet de nevoil Stăpânului. Munsul insipiu înainte de rezeratul sorului sise termina după apus. Timpul sclaveler nu era al lor, era proprietatea Stăpânului. Acist control asupra timpului creo sensiti de depersonalizare, facandui pe sclavii sase simta ca nist pes intrun ceas mer, ale carui misceri erau dictate de altiniva. In astfelde conditii, conceptul de sign, de autonomy, se estem pisa. Si nu in ultimul rand, haedati sa vorbim de manipularia relatelor sociali. In casil mari, unde tria zisi de sclavi, Stăpânii foloso strategii psychologis pentru a preveni solidaritatea dintre sclavi. Erau create urarii artificial intersclavi, cei de camera avo un statat mai înalt decat cei de gradina, tenerii sclavi erau favorizati in detrimental batronilar, sclavii educati avo privilegii fata de cei analphabet. Assess divisiuni, consolidate prin spatii separate si tratament differite, slabo potential de resistenta collectiva. Fiecare sclav se concentra pe propria positi in iraria sclaveler, nu pe conditia lor communa de oppression. Un exemplu concret al assestui razboi psychologic era folosiria, camere de pediapsa, in mod psychologic, nu dor physic. Caer si atunci can nu erau pedepsitai physic, sclavii stiau ca assest spatii existo, ca oris gracila ar putia duce la pediapsa. Acist cunastinta constanta a potentialui de sufferinta era o forma de tortura psychologica, care mentinia sclavii intro stare de anxietate permanenta. Minti umana, anticipan sufferinta, se pot supun my user, fara ca physical sa fi neparat autens. In conclusi, razboil psychologic waged in spatial time ale casla romain era un system complex, subtle, dar extreme de efficient de control.
Prin isolare, crearia de dependenta, manipularia spatiului, umalinta systematica, control al timpului si distorsionaria relatelor sociali, Stăpânii reuso sa cries o mentalitate de sclav, perpetuând ciclul subjugarii generati după generati. Assessed mechanism psychologis opero in seal my in time si my secrete ale loquentii, lazand dansi in sufflatil sealer stapiniti, care puto persista caer si dupa illiberare. Dar haydati sane intrabam, daca rasboil psychologica fostatat de efficient in spulberaria vointii si a spirituului sclavilar, cum de ozit povesti de resistenta, de rebellion, de pastraria demnitatii in conditii extrem de difficile? Cum reuso unii Sclavii sasi pastris humanitatea, caer in fata sealer my subtle mechanism de control? Ermitoral nostru capital neva perta in lumia ascunsa a resistentii, unde humanitatea gasia modalitati de a supervicui si de a lupta, caer in sea my întunecate umbra. Contrar perceptii ca Sclavii erau complet lipsitai de putera, de vointa, haydati sa explorum lumia ascunsa a resistentii. Caer in seal my întunecate conditii, caer in spitel usular incis ale cubicular sau in adincural turnular secrete, humanitatea gasia modalitati de a supervicui, de a pastra demnitatea si, agnori, caer de a si rasvrati. Assessed for me de resistenta nu erau audaci spectaculoes, nu implica lup disci sau proclamatii publis, erau actiuni subtle, ascunts, care opero in umbra, dar care puto avia un impact profunda supra sterii de spirit si a superviaturii. Haydati sane imaginum un sclav care lucreza in bucataria unui domus. Pe langa sarsenal zilnas, el folis est ingredientil disponibile pentru a cre remedii traditionale pentru alti sclavi bolnavi. Assessed remedii, transmised in generati, audaci sub forma una retit culinare, erauda fapt for me de cunoastir medicala pastrata in secret. Intro lum in care Sclavii erau audaci negligati medical sau tratati crud decatur medici, assessed cunostindi ascuns puto salva vieti si puto representa o forma de putera si autonomy intr un context totalitar. Un alt mod de resistenta era pastraria limbajului si a traditular culturali originii. Desi Sclavii erau audaci fortatai sa vorbiasca latina, in spatial private, printre ei puto pastra limbi ancestrale, povesti, cantis si ritualuri care lua minto de patria lor perduta. Assesta era un act de resistenta culturala, o modalitate de mentin legatura cu identitatia lor intr un system care in circa sa le fur tocmai assesta identitate. In spitel usular incis ale camerler unde erau casati, puto avia loc assest intalniri culturali ascuns, unde se transmit o cunostinti, valori si speranta. Si haydati sa nu udum de mesagil secrete. Intro lum in care Sclavii nu puto vorbi liber, o desvoltat system de communicare ascunsa. Dicin pe pariti, semni pe obiect de usi zilnic, cantit cu censuri ascuns, tot puto transmite message de solidaritate, avertisement sau caer planuri de actiun. Assessed message, intellis dor de cei din interioral grupului, erau ca nist retil de resistenta invisible, care functiona caer sub nasal stepanular. Imaginativae un sclav care disinisa pe un vaso simpla linea curba, care pentru stepani dor un defect, dar pentru salalti sclavi este un semnal ca petiapsa va fi evitata intr un unumet mod. Un alt aspect important al resistentii era formal de rebellion passiva. Aces t erau actiuni care nu implica violenta directa, dar care submina autoritatea stepanului. De exemplu, Sclavii puto lucra mai inset decat era necessar, puto, peerd, uneltel sau obiectel valoroes, puto reporta informatii false despre steria bunuralar sau despre alti person. Assest actiuni, de misai dimensiuni, puto avia un impact cumulative, slabent controlul stepanului si crend o stare de incertitudine. In spatial privat al casei, unde nu existo martori, assest for me de resistenta passiva erau gru de detectat si de pedepsit. Si haydati sa vorbum de religi. Desi Stăpânii încerca sa folosiasca religia ca instrument de control, Sclavii desvolto audaci for me de spiritualitate ascunsa, care lu ofero confert si speranta. Assest puto fi cult zealer originii lor sau caer for me syncretis, care combina elementi din religia romana cu credint traditionale. In spitel usular incis ale camerler lor, puto avia loc ritualuri religio secrete, unde se rugau pentru illiberare, pentru protecti sau per si simplu pentru demnitate.
Assest ritualuri erau audaci dissimulate sub forma unor activitatis illness, astfel incat esse nu atraga attentia stepaneler. Un exemplu concret era veneraria zealer subterrani, precum dispater sau proserpina, z lumii subterrane. Assestis a, fine stepani ai lumii ascuns, put o 5 venerati in secret, fara ca stepanii sa banui asca siva. In spitel usular inchis ale unii camera subterrane sau intr uncult isolat al gradinii, Sclavii put o offeri misai sacrificii sau purificati, resident rugaci unicare nu erau adressate zidatiler Romain official. Assest practici religios ascuns erau o forma de resistenta spirituala, care lu oferia sclaveler unspatiu de autonomy si speranta intro lum tota litera. Si haedati sane gandum la communitatia dintre Sclavii. In Casil Mari, unde triazisi sau sut de Sclavii, se formau audaci legaturi puternus, care functiona ca nist familiae substitutive. Assest legaturi, consolidate prin support mutual, prin imparticiria de resurse si prin emotii commune, erau o forma de resistenta la nivel communitor. In spitel usular inchis ale camerler lor, Sclavii puto discuta problemil commune, puto planifica actiuni de resistenta sau per si simplu put offeri un umar pe care sa planga. Asiasta solidaritate era o sursa de putera psychologica, care lu ajuda sa faca fata umalintii si sufferintii. Un aspect interessant al resistentii era folosiria spatiului stepanului impetriva assestuia. Ugnori, Camerele secrete ale stepaneler deveno spatii de resistenta si cohesion inter Sclavii. De exemplu, intro noapti, can stapanel era plicat la o petricir, cativa Sclavii se agina intro camera de deposit, unde stapanel isi tinia venural si delicate seal, si imparto inter ei mancare si batura. Asiasta actiun, in mod formal o fert, era de fapt un act de egalitarism, o modalité de se bucura de a celesi nivel de confert ca stapanel, caer pentru o scurta perioda. In astfel de momenti, spatial care symboliza puteria stepanului divinia unloc de illiberar temporara. Un alt exemplu era folosiria informatii ca arma de resistenta. Sclavii, avant aches la tot Camerele casii, stiau mult secrete despre stepan si despre familia sa. Assest informatii puto follicite pentrua obtine privilegii, pentrua evita pedep sau caer pentrua submina positia stepanului in fata hospitaler sau autoritatelor. De exemplu, un sclav care sti despre o relati extraconjugala a stepanului pot folosi asiasta informity pentrua obtine mai multa libertate sau pentrua protegia un alt sclav de pediapsa. In spitel usular inchis ale casii, assest cunostindi puto circula si puto divini instrument de putera pentru Sclavii. Si haedati sa nu udum de resistenta prin arta. Mult Sclavii, in special cei cu talenti artistis, foloso arta pentru asi exprima sufferinta, speranta sau vizil de illiberar. Picturi pe pariti, sculpturi in lem sau piatra, cantit si poesiae tot puto contine messages scuns, care vorbo despre conditia lor de Sclavii, dar si despre durinta de libertate. Assesto per de arta, audaci create in temple liber sau in secret, erau forma de resistenta culturala, care ajuda sasi pastris demnitatia sa transmita message cater generatil viduare. Un exemplu concret era folosiria symbolurular in arta. Un sclav putia picta pe un vaso imagina unii passari care zbora, care pentru stepani dor un decor frumos, dar pentru celalti Sclavii este un symbol de libertate. Sau putia sculpta in lemo imagina unii lanturi rupt, care transmite idea ca Sclavia nu este o conditi permanenta. Assest symboluri, intellis dor de cei din interioral grupului, erau ca nist semni disperanta, care lua minto ca exista o lum in afra conditii lor de Sclavii. Si haedati sa vorbum de resistenta prin pastraria memoriae. Intro lum in care Sclavii erau audaci tratati ca nist obiect, fara identitate si history, pastraria memoriae sealer care o murit sau o fosta liberati era un act de resistenta. In spitel usular inchis ale camerler lor, Sclavii puto povesti despre eroi lor, despre battalial pe care luo perdit pentru libertate, despre traditil lor ancestrale. Assest povesti, transmis oral din generati in generati, erau ca nist lanturi de legatura cu trecutul, care lu ofero un sentiment de continuitate si identitate intr un system care in circa sa le fur acis t. Un aspect important al resistentiae era si formaria de retil de sprigen inter differite case si proprietati.
Desi Sclavii erau separati physic, ei puto disvolta system de communicare prin intermedial unor intermediari, precum negastoriae sau messagerii. Astfel, informatial despre metode de resistenta, despre locuri sigur sau despre opportunitati de evadere puto circula inter diferite gruppuri de sclavi. Assest retil, care functiona in umbra, erau ca nist artir de viata care connecta communitatil de sclavi, offerindulu un sentiment de unitate si speranta. Si haedati sane gandam la momentel de illiberare temporara. Desi majoritatea sclavilar tria in conditiae de subjugare permanenta, existo momenti in care puto experimenta o forma de libertate. Assest momenti puto fi patresseral religios ale sclavilar, can puto danza, canta si bucura de viata fara tema pedipsiae. Sau puto fi noptal de sarbator, can Stăpânii erau plecati si puto organiza patresseri secrete in Camerele KCI. Assest momenti de illiberare temporara, desi skirt, erau extrem de valeroes pentru psychologia sclavilar, lu ofero energy si speranta pentru a continua lupta. In conclusi, resistenta in umbra era o forma complexa si diversa de lupta impatriva sclavii, care opera in seal my in time si my secrete ale loquentiae Romain. Prin pastoria culturiae si alimbajului, prin fermi de rebellion passiva, prin practici religiosa scuns, prin solidaritate communitara si prin arta si symbolism, sclavii reuso sasi pastris demnitatia si speranta, caer in seal my difficile conditiae. Assest for me de resistenta nu erau audaci visible pentru Stăpânii, dar puto avia un impact profunda supra stariae de spirit si a superviaturiae sclavilar, perpetuan flacra humanitatiae caer in sea my întunecate umbra. Dar haedati sane intrabam, cum se liga assest for me de resistenta ascunsa de lumia noastra moderna? Solectii putem extraged in historia sclavii Romain despre majoral in caro aminii se pot opun contraliului si omolintii, caer in seal my in time si my secrete ale vietii lor? See my important, cum putem recunoast si comate formal modern de, camera secrete, unde omolinta si controlul abusive inca prospera in societatea noastra? Următorul nostru capital va explora assest legaturi si va offeri perspective pentru un vider mai dem si mai liber. Mostineria umbrelor, lectii pentru lumia moderna. Su insimna tot assist călătorii prin umbral Romii antis pentru noi, astasi, in seculul xxi? Haedati sa privim dincolo de timp si sa vitam cum mecanismil de control pe care loam explorat exista inca, informi mai subtle, in societatea noastra moderna. Camerele secrete pe care loam decris nuo disperat per si simplu cu cadiria imperiului Roman, ele o evaluat, so transformat, dar principiul lor de baza Roman alarmant de similar. Ganditi va la locural de munca taxis, la organizational in care abusal de putera este o practica systematica, dar ascunsa in spitel unii fatad de professionalism. Acolo, in birural secrete ale cefaler, in sedentel inchis publicului, seiau decisii care affectieza viatal angajadaler, decisii basate pe controlul psychologic si omolinta systematica. Un engajat care indresnest sa puna intrabari sau sa contesta autoritatea pot fi marginalizat, trecut pest in carriera, caer concediat, tot aces t avant loc in spatiae, private ale companiae, depart de ocii collegialer sau publicului. Sau gondiva la relatial abusive, la relatial de putera in care un partner contralisa celulalt prin manipular psychologica, prin isolare de priatini si family, prin umolinta constanta, tot aces t avant loc in int imitate, proprii case, un spatiu care ar trebui sa fi un refugiu, nuo incisor. Asi, in seal my in time ale relatii, abusal pot prospera fara martori, fara intervendi, perpetuant un ciclu de violenta psychologica care pot fi la fel de destructive ca oris lant physic. Si haedati sa nu udum de, camerele secrete, ale puterii politis si economis. In spitel usular inchis ale cluburilar exclusive, ale residentaler private ale eliti, seiau decisii care affectieza intriga societate, decisii basate pe interes personale si gruppuri de putera, nu pe biennial common. Assest spatiae, inaccessible publicului larg, sunt locural unde se decid sorta unor legii, a unor politici, a unor resurs, iar cetățenii obisnuiti sunt lăsati in afra procesului decisional, dor cu promisiuni si propaganda publica. Dar pot sea mai alarmanta mostenirea Romii antis este conceptul de normalizare a abuzului.
La fel cum Romaniae considero Sclavia o instituti acceptabila, integrata in structura societatii, noi estasi normalizam mult formida abuz de putera. Considerum ca, asa e lumia, ca, nu podi face nimic, ca, trebui sate conformizi. Asiasta attitudem de resignare este sea mi periculosa mostanaira Romiae antis, dioris permite continuaria abusilui fara appositi, fara confrontare. He dati esse explorum mi profundus est legaturi. In Roma Antica, Sclavii erau evaluati in functi de potential de explotere, in functi de cat de multiple profit puto genera pentru stepan. Astasi, engagati sunt audaci evaluati in functi de productivitate, de cat de multiple valoare adduct companiae, nu in functi de demnitatia sau bunisteria lor. Asiasta logica economica, care reduce o aminiae la simple resurs, este o mostanaire directa a mentalitatiae romaine de proprietate asupra finteler humane. Si hedati esse vorbum de isolare, un instrument de control la fel de efficient astasi casi in Roma Antica. In societatea moderna, isolaria nu mi se face prin camera misi si lipsa de ferister, ci prin technology, prin presiunia sociala, prin crearia unii culturia competitivitatii si individualismilui. Suntem incurigati sane patricum temple in fata ecranaler, sane comparam cu celalti pe retalil de socializare, sane symptom inferiori daca nu ottengem standardil artificial impus de societate. Asiasta isolare digitala este la fel de efficienta in spulberiria legatriller humane casi isolaria physica din casil romaine. Un alt mechanism de mostanaire este folosiria spatiului pentru a creurarii. In Roma, casil erau proictate strategic pentru a reflecta si consolida ieraria sociala. Astasi, architectura urbana, designal spatialer publis, caer si arangeria mobiliarului in beruri sunt folosite pentru a crea si mentin urarii. Spatial publis sunt audaci conceput pentru a exclude animite gruppuri, in timp ce spatial private ale eliti sunt protegate si inaccessible. Asiasta este o continuare logicii romaine de control prin spatiu. Si hedati se nu udum de rawal technologiae in Camerele Secrete ale puterii modern. Astasi, de tel nostra personale sunt collectate, analizate si folosite pentru a ne controla comportamental, fara ca noi sa stim sau sa consimtum. Algorithmii decid ce contenut vitam, ce produce cumprum, caer ce credint politis avum. Assist control al informatiae, operat in serverial secrete ale campanular si ale governeller, este o forma moderna de putera absoluta, la fel de insidiosa casi controlul stepaneler Romani asupra sclaviler lor. Dar hedati sane concentrum pece putum face, pe cum putum invada din isteri. Lectia fundamentala a Romiae antis este importanta transparentiae. Abusal de putera prospera in umbra, in spatula scuns, in decisiae luate fara supraveger. Prin crearia unor societati transparent, prin descadiria, camereler secrete, cater public, prin accountability constanta a puteriae, putum proveni seal my grave for me de abuz. O alta lecti importanta este importanta demnitatiae humane in tot spatial. Indifferent daca este vorba de o locati publica sau privata, de o relati professionala sau personala, demnitatia fundamentala a ficarui om trebui respectata. Asiasta insimna recunoasteria autonomiae, a intimitatiae, a dreptului la integritate physica si psychologica, indifferent de context. Si hedati se nu subestimum puteria resistentiae, caer informal ei mi subtle. La fel cum Sclavii Romani gaso modalitati de asi pastra demnitatia si de a resista, caer in conditiae extreme, noi estasi putum gasi modalitati de a ne opun contraliului abusive. Prin constientizare, prin solidaritate, prin refusal de a normaliza abusal, putum cre skimber. Dar pot sea mi importanta lecti este recunoasteria faptului ca, camerele secrete, ale puteriae exista si estasi, sica trebui sa avum curigil sa lo confrontum. Nu putum comate siva de care nu suntem conscienti. Prin educati, prin despotir publica, prin implicare civica, putum adus assest spatiae ascuns in lumina adavariului si putum incip sa construum o societate mi equitabula, mi demna, mi humana. Hedati sane intrabam, in ce, camera secrete, ale societatii nostra modern preferem sa nu privim? Suffirmida abuz de putera normalizum, ce practici injusta acceptum ca, parti normala alumii? Raspunsal la asiasta intraber ne pot guida spri unviter mi bun, unviter in care fecer spatiu,
public sau privat, sa respect demnitatea fundamentală a fiecărui om. Si acum, după acest lung călătorii prin umbrul Romii antis si prin ecarul lor in lumea modernă, haidati sane întrebam, suntem cu adevărat diferiti de Romanii nostri strămoși? Avem curajul sa privim in fata realitatea neplicut al propriului nostrum timp, sau vom continua sa construim fatad de civilizati, in timp ce abuzul prospera in spitel usular incis? Alegeria este a noastră, iar concessentil vor fi mostenite degeneratil viitoare. După acest călătorie intensa prin umbrul Romii antis, prin Camerele secret unde puterea se exercita in cel mai intime si mai pervertit for me, este timpul sane operam sa reflectum. Am vazit cum o civilizati care se presenta lumii ca model de organizare, dreptate si frumusit ascendo, in spitel usular incis, realitate care ne sochiza caer si azi. Am descoperit ca Sclavia nu era d'or o instituti publica si legala, ci un sistem complex de relatii de putere care se manifesta in cel mai intime spatii al kci romain, prin mechanism subtle dar extrem de efficient de control. Noam uitat la architectura in sasi, la domisural magnifice, la valale luxos de la terra, sim intels cum fiecare colt, fiecare camera, fiecărui corridor era proiectat strategic pentru a mentino iera restricta. Am vazit cum atriumul, peristolul, cubicula si tricliniumul nu erau dor spatii functional, ci teatra al puterii unde stapanal isi demonstra suprematia nu dor prin vorb, ci prin controlul asupra spatiului in care Sclavii tria si munso. Am intels cum assest spatii in time erau cel mai efficient instrument de umalinta si control psychologic. Am explorate ritualural ascuns si distractil in time, de la banchid exclusive unde Sclavii erau foliciti drept de cor sau divertissement, la ceremoniae religios care implico participaria fortada a sclaveler. Am desvelut cum assest intalniri private erau de fapt spectacol de putera menite sa consolidas ieraria sa umiliasca permanent Sclavii, transformandui in obiect de folicinta si divertissement. Umalinta nu era dor o consiscinta a Sclavii, era un instrument essential de mentenir a systemului. Am investigat economia umalintii, cum Sclavii erau evaluati, venduti si comparati in spatii secrete, depart de ochii publicului. Am vazit cum pretul unui om era stabilit nu dupa valoaria sa umana, ci dupa potentialul de exploter. Am desvelut contractil secret, metadil de tortura pentru a testa Sclavii, si cum assest practici erau considerat normalitatea lumii romain, ascunsa de facada civilizatie. Am patrons in razboil psychologic, in mechanismial subtle de control care opero in cel mai intime spatii al kci. Am explorat cum isolaria, crearia de dependent, manipularia spatiului, umalinta systematica si distorsionaria relatelor sociali erau folicite pentru a spun spirital sclaveler si pentru a cre o mentalitate de sclav, perpetuan ciclul subjugarii generati dupa generati. Dar, cel mai important, am descoperit ca, caer in sea mai întunecate umbra, humanitatea reusia sa supraviețuiască. Am explorat resistenta in umbra, mesagil secret, formal de rebellion passiva, ritualural religios ascuns, solidaritatea communitară si arta ca forma de exprimere demnitatii. Am vazit cum, in cel mai periculo situatii, Sclavii gaso modalitate de asi pastra demnitatea si de a lupta, caer daca assest for me de resistenta nu erau adc visible pentru Stăpânii. Si acum, la finalul assestui călătorii, trebui sane întrebam, ce înseamnă tot acest pentru noi, astăzi? Sulectii putem extrage din istoria Romii antis despre natura puterii, umalintii si resilientii umane? Răspunsul este ca, desi trecutul pot fi înspăimântator, ne oferă lectii precios despre present si despre cum putem construi un viitor mai dem. Mosteneria Romii antis nu este dor o poveste istorii ci un avertisment persistent, abuzul de putere prospera in umbra, in spatil ascuns, in decisiil luate fără supraveghere. Camerele secret, pe care luam de Chris nu o disparat per si simplu, ele o evaluat, so transformat, dar principiul lor de bază Roman alarmant de similar. Gandidva la locural de munca taxis, la organizational in care abuzul de putere este o practica systematica, dar ascunsa in spitel unii facade de professionalism. Acolo, in birural secret al cefaler, in sedentel incis publicului, seiau decisii care affectieza viatal angajadaler, decisii bazate pe controlul psychologic si umalinta systematica.
Un engajat care indresnest sa puna intrabari sau sa contest autoritatea pot fi marginalizat, trecut pest in carriera, caer concediat, tot aces t avant loc in spatiae, private ale companiae, depart de ocii collegialer sau publicului. Sau gandidva la relatial abusive, la relatial deputera in care un partner contra lisa celalalt prin manipular psychologica, prin isolar de priatini si family, prin umalinta constanta, tot aces t avant loc in int imitate, proprii case, un spatiu care ar trebui sa fi un refugiu, nu o incisor. Asi, in seal my intime ale relatii, abusal pot prospera fara martori, fara interventi, perpetuant un ciclu de violenta psychologica care pot fi la fel de destructive ca oris lant physic. Si haydati sa nuyudum de, Camerele Secrete, ale puterii politis si economis. In spitel usular inchis ale cluburilar exclusive, ale residentaler private ale eliti, seiau decisii care affectieza intriga societate, decisii basate pe interes personale si gruppuri deputera, nu pe biennial comen. Assest spatiae, inaccessible publicului larg, sunt locural unde se decid sorta unor legii, a unor politici, a unor resurse, iar sedatinii obisnuiti sunt lasati in afra processalui decisional, dor cu promisiuni si propaganda publica. Dar pot sea mai alarmanta mostanier a Romii antis este conceptul de normalizare a abusalui. La fel cum Romaniae considero Sclavia o instituti acceptabila, integrata in structura societatii, noi estasi normalizam mult fermi de abuz de putera. Consideram ca, asa e lumia, ca, nu podi face nimic, ca, trebui sate conformizi. Asiasta attitudin de resignare este sea mai periculosa mostaniera Romii antis, dioris permite continuaria abusalui fara appositi, fara confrontare. Haydati sa exploram mai profundus est legaturi. In Roma Antica, Sclavii erau evaluati in functi de potential de explotere, in functi de cat de multiple profit puto genera pentru stapan. Astasi, engagati sunt audaci evaluati in functi de productivitate, de cat de multiple valoare aduc companiae, nu in functi de demnitatia sau bunisteria lor. Asiasta logica economica, care reduce o aminii la simple resurse, este o mostanier directa a mentalitatii romaine de proprietate asupra fintaler humane. Si haydati sa vorbum de isolare, un instrument de control la fel de efficient astasi casi in Roma Antica. In societatea moderna, isolaria nu mai se face prin camera misi si lipsa de ferister, ci prin technology, prin presiunia sociala, prin crearia unii culturia competitivitatii si individualismului. Suntem incurigati sane patricum timpel in fata ecranaler, sane comparam cu celalti pe retalil de socializare, sane symptom inferiori daca nu ottengem standardil artificial impus de societate. Asiasta isolare digitala este la fel de efficienta in spulberaria ligatraler humane ca si isolaria physica din casil romaine. Un alt mechanism de mostanier este folosiria spatiului pentru a creiurarii. In Roma, casil erau proictate strategic pentru a reflecta si consolida ieraria sociala. Astasi, architectura urbana, designal spatialer publis, caer si arangeria mobiliarului in beruri sunt folosite pentru a crei si mentin urarii. Spatial publis sunt audaci conceput pentru a exclude animite gruppuri, in timp ce spatial private ale eliti sunt protegate si inaccessible. Asiasta este o continuera logicii romaine de control prin spatiu. Si haydati sa nuyudum de rawal technologiae in Camerele Secrete ale puterii modern. Astasi, de tel nostra personale sunt collectate, analizate si folosite pentru a ne controla comportamental, fara ca noi sa stim sau sa consimtum. Algorithmii decid ce contenut vitam, ce produce cumprum, caer ce credint politis avum. Assist control al informatii, operat in serverial secrete ale companular si ale governaler, este o forma moderna de putera absoluta, la fel de insidiosa ca si controlul stapaneler Romani asupra sclaviler lor. Dar haydati sane concentrum pece putum face, pe cum putum invada din isteri. Lectia fundamentala a Romii antis este importanta transparentii. Abusal de putera prospera in umbra, in spatula scuns, in decisial luate fara superveger. Prin crearia unor societati transparent, prin descadiria, camereler secrete, cater public, prin accountability constanta a puterii, putum proveni seal my grave for me de abuz. O alta lecti importanta este importanta demnitatii humane in tot spatial.
Indifferent daca este vorba de o locati publica sau privata, de o relati professionala sau personala, demnitatea fundamentala a fiecărui om trebui respectata. Aceasta înseamnă recunoașterea autonomiei, a intimitației, a dreptului la integritate fizică și psihologică, indifferent de context. Si haidati sa nu subestimum puterea resistentiei, caer informal ei mai subtle. La fel cum Sclavii Romani gaso modalitati de asi pastra demnitatea si de a resista, caer in conditii extreme, noi estasi putem gasi modalitati de a ne opun controlului abusive. Prin constientizare, prin solidaritate, prin refusal de a normaliza abuzul, putem cre schimber. Dar pot sea mai importante lecti este recunoașterea faptului ca Camerele Secrete, ale puterii exista si estasi, si ca trebui sa avem curajul sa le confruntăm. Nu putem comate siva de care nu suntem constienti. Prin educati, prin dezbatere publica, prin implicare civica, putem adus assest spatiae ascuns in lumina adaveriului si putem insip sa construum o societate mai equitabila, mai demna, mai umana. Haidati sane intrabam, fiecare dintre noi, in ce camera secrete, ale proprii nostru existent preferem sa nu privim? Su relatiae, ce situatii, ce aspect ale societatii nostru modern ale gem sa ignoram, caer can stim ca sunt grisite? Raspunsul la asiasta intraber individuala ne pot guida spre schimber personala, iar raspunceral collectiv pot modila un vider mai bun. Sunt diferiti cu adevărat de Romanii nostri strămoși? Avem cu adevărat evaluat ca specie, sau dorem schimbat formal de control si umilinta, pastrand in essenta asalisi dynamici de putere? Asiasta este o intraber profunda, care ne provoca sa ne privim in oglinda sa recunostem progressul nostru, cat si continuitatea întunecate a comportamentului human. Iar dacă suntem cu adevărat diferiti, dovedin ca am invitat din trecut, atunci de ce abuzul de putere, in tot formal sale, persista in societatea noastră? De ce Camerele Secrete, ale puterii continua sa exist, caer can stim ca sunt donator si injust? Raspunsul, desidereros, este ca puteria corpi intodana, iar puteria absoluta corpi absolu, si asta, indifferent de epoca sau civilizati. Dar haidati sa nu cadem in disperare. Sclavii Romani o gasit modalitati de a resista, caer in seal mai disparate conditii. Humanitatea ar o resilienta wimitor, o capacitate de supervicui si de a lupta pentru demnitate, indifferent de obstacle. Cnoi, astasi, avem a CSI putera, a CSI resilienta. Acidar, haidati sane engagam sa fim mai conscienti, mai vigilenti, mai implicati. Haidati sa avem curagil sa privim in fata realitatal neplicut ale propriului nostrum timp, sa confrontum, Camerele Secrete, ale puterii in societatea noastră moderna. Haidati sa construum unviter in care fiecare spatiu, public sau privat, sa respect demnitatea fundamentala a fiecărui om. Călătoria noastră prin umbrul Romii antis sa inciat, dar lectil sale Roman relevanti. Sa nu iudem niciodată ca, caer in sea mai întunecate umbra, humanitatea pot gasi lumina, caer dacă lumina asia este dor o flacra mica, ascunsa, dar puternica. Csane amintim intodana ca, la fel cum Sclavii Romani o gasit modalitati de asi pastra demnitatea, sinoi avem puteria de a schimba lumea in care trame, cu fiecare acțiune, cu fiecare cuvânt, cu fiecare gând. Acidar, haidati sane intrabam, in final, ce fel de mostenire lazim noi, generația actuală, pentru viitor? Vom continua sa construim façade de civilizati, in timp ce abuzul prospera in spatel usular incis? Sau vom avea curajul sa adusum lumina adaveriului in fiecare camera secreta, a societatii nostru, construind un viitor cu adevărat dem si human? Raspunsul este in mainul nostru, in inimile nostru, in voinda noastră de a face bine. Sa nu dezamagem generatil viitoare. Sa construim un viitor in care fiecare om, indifferent de statat, de origin sau de context, sa trăiască cu demnitate si libertate. Aceasta este moștenirea pe care o putem lăsa, si asta este responsabilitatea noastră cea mai sfântă.